for? E stands for? F stands for? Financial services. Right. I am recalling agriculture. Classified into how many category? Part 1, Part 2. Part 1, supply of farm labor, basic agricultural operations, process carried out at agricultural farm, renting or leasing of agro machinery or vacant land for the purpose of agriculture, loading, unloading, agricultural extension services, services provided by any agency for purchase or sale of produce. Part 1 or Part 2. Services by way of warehousing of, services by way of artificial insemination of livestock other than horses, services by way of carrying out an intermediate production process as job work, services by way of fumigation in a warehouse of agriculture produce is taxable. Services by way of loading, unloading, packing, storage and warehousing of, services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits and vegetables are exempt from. Services provided by an artist by way of performance in folk or classical art form of music, dance and theatre is exempt from GST if provided if the consideration per performance does not exceed. However, this exemption will not be applicable if the service has been provided by brand ambassador. B stands for services by way of access to road or bridge on payment of toll charges. That is, toll charges paid to access road or bridge is exempted. Toll charges paid to access road or bridge by payment of annuity is exempt from GST. Sir, cab classified in how many category? Part 1, Part 2, Part 3. Part 1 metered cab or auto rickshaw, railway other than first class and AC, monorail, metro, tramway, inland waterways, public transport other than predominantly for in a vessel which is within India. Then next one, Part 2, services provided by way of hiring of means of transport to a state transport undertaking having a capacity of more than 12 passengers. Service provided to central government way of transportation of passengers by air through regional connectivity airport scheme for which the consideration has been received by way of viability gap funding. Then part number 3, air in economy class, sir, which is embarking or terminating from the states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, Nagaland, Tripura, Bagdogra, non-AC contract carriage other than radio taxi and non-AC stage carriage. Sir, next one, D stands for diplomatic mission. Service provided by a foreign diplomatic mission situated in India are. E stands for electricity, direct service, indirect services. That transmission or distribution of electricity by transmission or distribution utility is exempt from GST. Service supplied by electricity distribution utility by way of construction, erection, commissioning or installation of infrastructure for extending electricity distribution network up to the tube well of the farmer or agriculturist for agricultural use is exempt from GST. S stands for financial services. Services provided by RBI is taxable. Services by extending deposit loans or advance for which a consideration has been received by way of interest or discount other than credit card services. Inter-purchase or sale of foreign currency between banks, authorized dealers and banks and authorized dealers. Service by an acquiring bank to any person, sir, by way of in relation to settlement of an amount up to 2,000 rupees in a single transaction transacted through debit card, credit card or charge card or any other card is exempt from GST. Service provided by an intermediary financial services located in multi-services SEZ having the IFSC status provided to a non-resident who are situated outside India in foreign currency is exempt from. Service provided by banking company to basic savings bank deposit account holders under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is exempt from GST. I am coming to the next one, my dear lovable students. This is lot number 3, which is G, sir, H and I. Okay? Yes. G, goods. G and A? Goods. Sir, what is C? Cab. Which is transportation of passengers. What is G? Goods. Which is transportation of goods. I just want to, sir, have a small game. You try to, sir, be part of it if possible. Sir, A stands for agriculture and art related services. Agriculture and art related services. B stands for, C stands for, D stands for diplomatic mission. E stands for, F stands for, G stands for goods and GT. H stands for, I stands for. Okay, I don't want to extend more. I want to keep here. Sir, A, as you rightly told, this is agriculture, correct? Yes, sir. Sir, for agriculture, you tell me, what is the place of supply? Supply movement of goods, the location where the movement of the goods terminates at the time of delivery to the recipient. Agriculture, goods. I am talking about service, supply of farm labor. The location where the goods are being sent at the
Supply relation, immovable property, whatever. Location where the immovable property. Immovable property, agriculture. Agriculture, immovable property என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? I'm talking about supply of farm labor, basic agriculture operation, process carried out at agriculture farm, renting or leasing of agro machinery or vacant land for the purpose of agriculture, loading, unloading, packing, storage and warehousing of agriculture produce, agriculture extension services, services provided by any agency for purchase or sale of agriculture produce. To see the place of supply, these are exempted, my dear lovable students. To see the place of supply, which section you will go and see? 12.2 is the right answer. General provision. Because there is no specific provision. Yes, sir. What is 12.1? Sandavanda, Ngava. What is 12.2? General provision. What is 12.3? Services relating to immovable property, boat or vessel. What is 12.4? What is 12.5? Training and performance of services. 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14. Advertisement to up for agriculture, you will go and see 12.2 as a place of supply. Yes, sir. Sir, with regard to CA final, this is applicable only for final. Sir, you will see which is section of 13 for agriculture. 13.2 you have to see. This section 13 is not there for inter, correct? Yes, sir. Yes, sir. This is end of supply. We will add one more column which is time of supply, which in the future. Yes, we will add one more column which is value of supply in the future. Yes. Supply irukku. Hello? We will add one more column called as ITC, whether it's a blocked credit or not. இப்போ சொல்ல முடியாது. இப்பெல்லாம் எடுக்கவே இல்லை. சப்ஜெக்ட் முடியும் போது உனக்கு அதெல்லாம் தெரியணும் நான் சொல்றேன். தெரிஞ்சா well and good. Sir, next one, art related services. Sir, for art related services, இது சர்வீஸ்ங்கிறதுனால தயவு செஞ்சு 10க்கும் 11க்கும் போயிடாதீங்க. கரெக்டா? 10 and 11 is with regard to goods. சண்டை வேண்டாம். Alright. All are services. All are services. அப்ப servicesக்கு ஆமா art related servicesக்கு எந்த place of supply நீங்க பாப்பீங்க? 12.6 events. Events. 12.7 is organization of event. Yes, sir. There are events relating to CAs. Please see the events. Cultural, artistic, scientific, sporting, educational, entertainment. These are entertainment items. Yes, sir. Yes, sir. So you will see 12.6. But if someone is organizing this, you will go and see 12.7 organization of events. With regard to CA final, you will see which section of 13. 13.5. It is event. Event. Yes, sir. Sir, organization of event. Yes, sir. Sponsorship to the event. Sponsorship to the organization of event. Ancillary services provided. Yes, sir, B stands for what? Bridge. Toll charges paid to access road or bridge is exempt from GST. Toll charges paid to access road or bridge by payment of annuity is exempt from GST. You will check which place of supply. 12.3 will be applicable. Enna property? Endha bridge move avudhu? Ama illa? Ama illa. Ama da. Sir, road, bridge, all those things are enna property? Immovable property. Idu nee alaga solva parupa. Sir, 13.4 is the place of supply for bridge. C stands for cab, which is transportation of passengers. 12 subsection 9, 13 subsection. Sara irukka. D stands for என்ன mission? Diplomatic mission. இப்போ நான் ஆக்சுவலா என்ன பண்றேன்னா தேவையில்லாத வேலை பண்றேன். I am connecting two chapters. Hello sir.
which I am making you to integrate the subject as a whole. எதுக்குனா ஒரு பேப்பரே இப்ப கொடுத்திருக்காங்க 5 சப்ஜெக்ட் இன்டகிரேட் பண்ணி ஒரு 100 மார்க் क्वेश्चन கேக்குறாங்க. கரெக்ட்டா? 7 பேப்பர் சேர்த்து SCMPU law சேர்த்து. ஹலோ? சோ சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளேயே லிங்க் பண்ண முடியலனா எப்படி நீ ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டை லிங்க் பண்ணுவ? Right, fantastic to the core. So diplomatic mission. D stands for diplomatic mission. Services provided by foreign diplomatic mission situated in India are exempt from GST. 12 will be applicable, will not be applicable. Will not be applicable. Situated in India. If the service provider and service recipient are situated in India, provisions of section 12 will be applicable. On 12 doubt வருது பாரு. You tell me. 12 2 will be applicable. Yes sir. Here 13 2 will be applicable, general provision. ஏனா ஸ்பெசிஃபிக்கா உங்களுக்கு எதுவும் இல்ல. Yes sir. கரெக்ட்டா இல்லையா? இல்லனா தூக்கி போட்டு விட வேண்டியதுதான். நம்ம படிச்சதுல தான் வருதா? வரல. ஓகே ரைட். 13. Sir, E stands for electricity. Here the service provider is electricity distribution utility. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. For them, is there any specific electricity related place of supply? No sir. So provisions of 12(2) will be applicable and 13(2) will be applicable. Correct? Yes sir. Sir, F stands for financial services. Financial services, correct? Yes, 12 will be applicable. 13 specified services le first one yaare? Financial services to the account holder. International debit card eduthu வந்து தேச்சதெல்லாம் சொன்னனே. அப்ப நீ ஆன்சர் கிளாப் எல்லாம் பண்ணியே. 13(8) will be applicable. Intermediary services, services by hiring of means of transport, including yachts, excluding aircraft or vessel up to a period of 1 month. Yes sir, yes sir. G stands for என்ன? Goods and GTA. Goods and GTA. கண்டிப்பா நீ சொல்லுவேன்னு எனக்கு தெரியும். 12(8) will be applicable. 13(9) will be applicable. This is including mail and courier. This is excluding mail and courier. Yes sir. Yes sir. Sir, H stands for healthcare services. Correct? Sir, there are 4 services are there. Number 1, restaurant and catering services, personal grooming and fitness, beauty treatment services, healthcare services including cosmetic and plastic surgery. 12(4) will be applicable. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Then what is with regard to section 13? 13(3) may be applicable. Performance based services relating to person where the physical presence of the person is mandatory. Correct? Or rather 13(2) also may be applicable if it is not fall under 13(3). Inter ஒன்னும் கவலைப்படாத சார், இட் இஸ் நாட் தேர் இன் த சிலபஸ். சிலபஸ்ல இருக்கிறவனே அப்படிதான் இருக்கான். அதனால நீ எதுவும் பெருசா ஃபீல் பண்ணாத. ரைட். நெக்ஸ்ட், ஹை ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் immovable property. It's direct. என்ன சார்? 12(3) will be applicable. 13(4) will be applicable. Correcta? You will extend this till Z or you extend this till this end, whatever it may be. Shall I come to? Yes sir. Yes sir. So G stands for என்ன? Goods. Goods and GTA. வராஜா அழகானது. Conceptually enjoy பண்ணிக்கோ. Services by way of transportation of goods. Services by way of. அப்ப goods நீ வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போற. ஓகேவா? That's what transportation of goods by road. by என்ன? அப்ப எது வழியா? ரோட் வழியா. சார் ரயில் வழியா கிடையாது. ஏர் வழியா கிடையாது. ஹலோ சார், எது வழியா? ரோட். அப்ப if you are transporting goods by road, it is exempt from GST. அப்ப ரோடு வழியா goods ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போனா GST கட்ட வேண்டிய except GTA and என்ன ஏஜென்சி? இவங்க ரெண்டு பேரை தவிர ரோடு வழியா வேற யாரும் எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க. அழகான டிராஃப்டிங். So services provided by way of transportation of goods by road
except GTA and courier agency. அப்ப யார தவிர that means GTA and courier agency is taxable. கரெக்ட்டா? அதனால தான் நம்ம GTA க்கு ரிலேட்டடான எக்ஸம்ஷன் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கிறோம். courier agency க்கு ரிலேட்டடான எக்ஸம்ஷன் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன ப்ரொவிஷன் சொல்லு? transportation of goods by road except GTA and courier agency. Repeat once again. Transportation of goods by road except GTA and அப்ப ரோடு வழியா goods டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணேனா GST கட்ட வேண்டிய. ஆனா GTA லயும் courier agency வழியாவும் goods டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணேனா tax கட்டணும். ஒத்துக்கற? Number 2, transportation of services provided by of transportation of goods by inland waterways. by என்ன? எங்கயோ கேள்விப்பட்டது. என்னது? கேபிள் பார்ட் 1 part 1 metered cab or auto rickshaw including e-rickshaw, railways other than first class and AC, monorail, metro, tramway, inland. அப்ப inland waterways வழியா passenger transport பண்ணாலும் exempted, goods transport பண்ணாலும் exempted. ஒத்துக்கற நீ? அப்ப இங்க வர D1 to 3 start. What is the first exemption? Sir, services provided by way of transportation of goods by road except GTA and courier agency. ஒத்துக்கறியா? Number 2, service provided by way of transportation of goods by inland waterways are exempt from. ஒத்துக்கறியா? Next one, sir. Services by way of transportation of goods by aircraft. by என்ன? From a place outside India. சொல்லு. Up to the customs station of clearance in India. அப்ப இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து நீ இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு வரியா? இந்தியாக்கு வெளியில இருந்து பொருளை இந்தியாக்குள்ள எது வழியா? ஏர் வழியா எடுத்துட்டு வந்தேனா it is என்ன from GST. அப்ப சொல்லு, what is the exemption? Services provided by way of transportation of goods by an aircraft from a place outside India till the customs station of clearance in India is exempt from. Repeat once again. Services by way of transportation of goods from a place outside India till the customs station of clearance in India is exempt from. Repeat once again. Services provided by way of transportation of goods is exempt from. Was starting la irundha? Services provided by way of transportation of goods by road except GTA and courier agency. Services provided by way of transportation of goods by inland waterways. Correcta? Services provided by way of transportation of goods by air from a place outside India till the customs station of clearance in India are exempt from GST. Pakka? Yes, sir. Next one, sir. Services by way of transportation by dash or dash. அப்ப இது எல்லாத்துக்கும் applicable இல்ல. யாருக்கு or யாருக்கு? Rail or because air பத்தி நம்ம தனியா முன்னாடி பேச சொல்லியா? இப்ப யாரு or யாரு? From one place in India to another place in India. ஒத்துக்கறியா? One place. Relief material. சொல்லு. Relief material. Sir, railway equipment. Railway equipment is taxable. சொல்லு. Defense or military equipment. Agricultural produce. Milk, salt and food grain. Including flour, rice and pulses. Organic manure. Newspaper or magazine. உயிர் எடுக்கிறான் இங்க வா. If these products, these are called as specified goods. என்ன goods? இந்த specified goods நீ வந்து either எப்படி or எப்படி? Rail or vessel inside India or within India நீ transport பண்றதா இருந்தா GST கட்ட வேண்டிய. அதுல முன்னாடி railway equipment exempted இருந்துச்சு. இப்ப railway equipment taxable. ஒரு சாபோடு. அப்ப transportation of என்ன goods? Specified goods in dash or dash inside India is என்ன from GST. அப்ப இதுக்கெல்லாம் GST இருக்கா இல்லையா? இல்ல சார். GST இல்லைனா GST ல வந்து ரிலீஃப் இருக்கா? அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன மெட்டீரியல்? ஏன்னா these are relief from GST. இதுக்கெல்லாம் நீ GST கட்ட வேண்டிய.
சார் ரெண்டு எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு. ஒன்னு என்ன எக்யூப்மெண்ட், என்ன எக்யூப்மெண்ட்? ரயில்வே எக்யூப்மெண்ட், மிலிட்டரி எக்யூப்மெண்ட். கரெக்டா? அதுல ரயில்வே எக்யூப்மெண்ட் taxable, military equipment exempted. ஒரு சால் கோடு. ரயில்வே எக்யூப்மெண்ட், military equipment exempted. ஏன்னா military equipment இருக்கு சார், we have to safeguard our nation இல்லையா? military equipment ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணேனா எதுல ஆர் எதுல? வெசல்ல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணேனா ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய ஒரு சால் கோடு. ஆனா ரயில்வே எக்யூப்மெண்ட் என்னன்னு சொல்றாங்க? taxable சொல்றாங்க. ஏன்னா ரயில்வே எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இப்ப நிறைய பிரைவேட் பீப்புள் தான் அதை மேனுஃபேக்சரிங் போகுது. இப்போதைக்கு இந்தியன் ரயில்வே இந்தியா கையில் இருக்கு. ஹலோ சார். ஆனா ரயில்வே எக்யூப்மெண்ட் என்ன சார், நிறைய மேனுஃபேக்சர் பண்றதெல்லாம் பிரைவேட் பீப்புள் எடுத்துட்டாங்க. போகிஸ் எல்லாம் அவங்க தான் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. கரெக்டா இல்லையா? இந்த போகி இல்ல, ரயில்வே போகிஸ் எல்லாம். சோ இஃப் யூ ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ரயில்வே எக்யூப்மெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு another, it is என்ன? taxable. ஒத்துக்கற? அப்ப இதுக்குள்ள ஜிஎஸ்டி இருக்கா இல்லையா? இல்ல சார். அதனால தான் என்ன மெட்டீரியல்? ரிலீஃப் மெட்டீரியல். ரெண்டு எக்யூப்மெண்ட். நம்பர் 1 ரயில்வே எக்யூப்மெண்ட், டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட். ரயில்வே எக்யூப்மெண்ட் இஸ் taxable, டிஃபென்ஸ் ஆர் மிலிட்டரி எக்யூப்மெண்ட் இஸ் ஒத்துக்கறியா? நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன ப்ரொடியூஸ்? ஆல்ரெடி வி ஸ்டடிட் மேன். சார் ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரா? அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூசர் நீ வந்து ரயில்லயோ இல்ல வெசல்லயோ என்ன பண்ணேனா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணேனா நீ ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய டவுட் வரலாம். சார் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் எது சார்? இதெல்லாம் தான் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ். மில்க், சால்ட், ஃபுட் கிரெயின்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஃப்ளார், ரைஸ் அண்ட் பல்சஸ். ஒத்துக்கறியா? அப்போ மில்க், சால்ட், ஃபுட் கிரெயின்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஃப்ளார், ரைஸ் அண்ட் பல்சஸ், அதுதான் என்ன ப்ரொடியூஸ்? அந்த இந்த சொன்ன அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ சாப்பிடுறதுக்கு பதிலா நீ ஆர்கானிக் மென் வர சாப்பிட்டேனா your photo will come in newspaper as death. So these are the specified goods. Are you really with me? சொல்லு பார்க்கலாம். Sir, what are the specified goods? அப்ப what is the exemption? Transportation of specified goods by rail or vessel between places located in India are exempt from GST. Number 1, relief material. Railway equipment is taxable. Taxable. Military equipment, agriculture produce, milk, salt and food grains including flour, rice and pulses, organic manure, newspaper and magazine. ஒத்துக்கறியா? வா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து G stands for goods and GTA. அதுல நம்ம goods பத்தி பேசிட்டு இருக்கோமா? என்ன மட்டும் பாரு. Transportation of goods by road except GTA and services provided by transportation of goods by inland, transportation of goods by air from a place outside India till the customs station of clearance in India is exempt from transportation of specified goods by rail or vessel between the places located in India. Number 1, relief material. Railway equipment is taxable. Military equipment, agriculture produce, milk, salt and food grains including flour, rice and pulses, organic manure, newspaper and magazine. உயிரோட இருக்கியா? Sir, இங்க reason notifications are there. Let it be there. Reason notification will come at the appropriate time because that is needed when we are doing the workbook. Sir, இங்க வா. அப்போ we are done with G stands for எதை முடிச்சாச்சு? Goods முடிச்சாச்சு. B ஞாபகம் இருக்கா? என்னது? B stands for bridge. Hello. Yes sir. Toll charges paid to access road or bridge. Toll charges paid to access road or bridge by payment of annuity. Both are exempt from GST. ஒத்துக்கறியா? இப்போ நான் ஒரு விஷயம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனும். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் பை எப்படி? எக்ஸெப்ட் யாரு and யாரு? is what? அப்ப GTA and courier agency is taxable. You should not misunderstand that all services provided by GTA is taxable. அவங்களுக்கும் சில பல என்ன இருக்கு? அந்த சில பல எக்ஸம்ஷன்ஸ் தான் GTA சர்வீஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இதுல நிறைய விஷயங்கள் ஆல்ரெடி 9353 நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனா அது அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். எதுக்காகனா இன்னொரு வாட்டி உனக்கு ரீகால் பண்றதுக்காக. Shall I do? Sir, supply of service by goods transport agency. அப்ப சர்வீஸ் யார் ப்ரொவைட் பண்றா? GTA. In relation to transportation of goods by road. To any யாருக்கு? Factory, society, cooperative society, any registered person, body corporate, partnership firm, whether registered or not, any casual taxable person located in the, then these guys located in the taxable territory are liable to pay GST on a reverse charge basis. This we already know in section 93 or
5.3. That means what is the one line summary? If the service provider is a GTA and service recipient is 7 specified person located in the taxable territory, then the person liable to pay GST is the 7 specified person located in the clarity. Yes, sir. I'm coming, man. Sir, forward charge in case of GTA paying 12% of GST. There are two types of GTA there are. Yes, sir. Etra percent GTA, etra percent GTA. 5% GTA is enna charge mechanism. Sir, 12% GTA. Forward charge mechanism. Correct? So GTA has given an option to pay GST at etra percent and avail full ITC admissible under the law. Yes, sir. Already discussed. Yes, sir. If GTA charges GST at etra percent in his tax invoice, recipient is not liable to pay GST under enna charge. Option once excise cannot be withdrawn during the remaining part of the year. So there are two types of GTA. Yes, sir. Etana percent GTA, etana percent GTA. If the GTA is having the option to adopt etana percent, if they adopt 12%, it is NCM. If they adopt 12%, it is NCM. FCM, it is not NCM. The recipient is not liable to fall under 9.3 or 5.3. Yes, sir, when I am reading once again, sir, you are able to appreciate. Yes, sir. Explanation. Actually, the explanation we discuss pannirkom. Person liable to pay freight is the inner recipient. Yaar book pandrangiradhu mukkiyam illa. Yaar kaas pay pandrangiradhu mukkiyam. Sir, the person who pays or is liable to pay freight for the transportation of goods by road in a carriage located in the inner territory shall be treated as the person who received the service for the purpose of this notification. Yes, sir. Then my dear lovable students, yaru sir freight pay பண்றாங்களோ அவங்க தான் என்ன recipient. Nothing new in this page. I'm consolidating for your benefit. If the service provider is GT and service provider is transportation of goods, and if the service recipient is 7 specified person who was located in taxable territory, then the 7 specified person who are located in the taxable territory is the person liable to pay GST. Yes, sir. But that GTA is having option to adopt etna percentage. Once they opt 12%, it is in a charge. Forward charge, and RCM will not be. This 7 specified person is not liable to pay tax, sir, by invoking section 9.3 or 5.3 as the clarity. Yes, sir, we are having one explanation under for this GTA, which is saying that the person liable to pay freight is the person who has received the service. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Not the person who has booked. Correct? Sometimes the booking may be done by one person, but the person who are liable to pay freight is the recipient. Because we need that recipient, because the location of the service provider and the location of the recipient. Hello, sir. Yes, sir. That recipient's location is for to find out the place of supply sometimes. Hello. Or for some other things in the act. Appo recipient or location theriyum. Service recipient yarun theriyum. Correct dane? Yes, sir. If for example 12 or 13 and பார்க்கணும்னா if both the service provider and service recipient are situated in India, then the provisions of section 12 will be applicable. Yes, sir. அப்ப book பண்ண ஆள் மேபி outside இந்தியால இருக்கிற ஆளா இருக்கலாம், ஆனா freight தர்றது இந்தியால இருக்கலாம். அப்ப GTA சர்வீஸ பொறுத்தவரைக்கும் யார் freight தராங்களோ அவங்க தான் சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட். அப்ப நீ 13 போக வேண்டிய எங்க தான் வரணும். So that என்ன சார் explanation is having such meaning. Next one. RCM not applicable if recipient registered only for TDS. Yes, sir, in that 7 specified person, there is one category called as registered person. Yes, sir. And the registered person has taken registration only for the purpose of deduction of TDS under section N1. Sir, however, nothing contained in this entry shall apply to service provided by a transport agency. By way of transport of goods in a goods carriage by road to a department or establishment of central government or state government or in a territory or in authority or governmental agency which has taken registration under the ENA Act only for the purpose of deducting tax under section and for making a taxable supply of ENA or ENA. That means if any GT has provided any service as to a registered person who has taken registration only for the purpose of deducting TDS under section N1, then entire service, then RCM will not be applicable. Appa RCM applicable ஆவாதுனா NCM apply ஆகுமா இல்லையா? ஆகுமா இல்லையா? For that we have to check section 11. Yes, sir. Because what is section 11? Exemption. அது exemptionல cover ஆயிருந்திருக்குனா FCM apply ஆக வேண்டிய. Otherwise GTA will fall. You are having good flow.
Sir, transportation of minerals from mining pit heads to railway siding. Sir, or beneficiation plant etc. by vehicles deployed with driver for a specific end of time, duration of time, liable to GST under the rental service of transport vehicle with an operator. This is a circular which is having doubt clarify பண்ணிருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா GTA னா transportation of goods from one place to another. இது என்னன்னா transportation of minerals. இப்போ நீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல நோண்டுவீங்க இல்லையா, நோண்டி எதை கண்டுபிடிப்பீங்க, மினரல்ஸை கண்டுபிடிப்பீங்க. அப்ப டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் மினரல்ஸ் ஃப்ரம் என்ன பிட்டு, பிட்டுனா குழி, மைனிங்னா மைன் பண்ணி எடுக்கிற குழி, ஓகேவா, டு என்ன சைடிங், ரயில்வே சைடிங். இங்கிருந்து நீங்க வந்து மினரல்ஸை நோண்டி எங்க உங்களுக்கு வந்து ரயில்வே பக்கத்துல இருக்கோ அங்கே நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவீங்க, ஒத்துக்கிறீங்களா? ஆர் பெனிஃபிஷியேஷன் பிளான்ட் எக்ஸெட்ரா, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்ட் என்னோட வந்து இப்ப குவாரி அப்படியெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அங்கிருந்து நீங்க மினரல்ஸ் நோண்டி எடுத்துட்டு பை vehicles deployed with a for specific end of time, duration of time is என்ன to GST, அதுக்கு எங்களுக்கு GST வேணும்னு சொல்றாங்க. நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துல நோண்டுறீங்க, மினரலை கண்டுபிடிக்கிறீங்க, இங்கிருந்து வந்து நீங்க வந்து ஒரு லாரி வந்து இந்த படத்துல எல்லாம் காட்டும் போது மண்ணாவாரி போடுறதுக்கு லாரி வெயிட்டிங்ல நிற்கும் பாத்தியா, அதே மாதிரி மினரல்ஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க. இந்த மினரல்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கான லாரி இல்ல வெஹிக்கிளை நீங்க வாடகை கூடுறீங்கன்னா, ஹலோ, அதுல இருந்து உங்களுக்கு ரெண்டால் வருதுன்னா அதுக்கு எங்களுக்கு என்ன வேணும், ஜிஎஸ்டி வேணும். இட் இஸ் சேம் லைக் ஒரு ஜிடிஏ சர்வீஸ் மாதிரி தான், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் மாதிரி தான், ஒத்துக்கிறியா? சார், liable to GST under rental service of transportation vehicle with an operator. நாங்க வந்து என்ன சார், one vehicle plus driver provide பண்ணா காம்போசிட் சப்ளை மாதிரி, அப்போ அந்த கேட்டகரியில எங்களுக்கு அதுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி வேணும். ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, மினரல்ஸை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ற வெஹிக்கிள் வாடகை போட்டேன்னா அது இந்த வாடகை வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் liable to. Yes sir, this chart you already know. Sir, GTA reverse charge mechanism overview ஞாபகம் இருக்கா? Person liable to pay tax under GTA service. There are two types of GTA. GTA paying at எத்தனை percent? GTA paying at 5%. Recipient is one of the specified recipient. It is என்ன charge? Reverse charge. Correct தானே? Person liable to pay GST is such a recipient. Recipient is other than specified recipient. If he is unregistered individual end user customer, it is enough from GST. Sir, if GTA is paying at எத்தனை percentage na? 12% na. Sir, that means they are FCM. Yes, recipient is one of the specified person. Enna charge? Person liable to pay GST is GTA va. Yes, recipient is other than specified person. Unregistered individual end user customer. Yes, it is enough from GST. Exempt from GST. I am having one or two examples. We'll go through that example. Nishant owns a truck. நிஷாந்த்ங்கிற ஒரு லாரியோ ட்ரக்கோ ஏதோ வச்சிருக்காங்க, which has been rendered to சிந்து அண்ட் பன்சால் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி ஜிடிஏ. யாருக்கு வாடகை கொடுத்துருக்காங்க? ஜிடிஏ. சர்வீஸ் பை வே ஆஃப், இது வந்து சார் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் given on hire a means of transportation of goods truck in the given case to a GTA or என்ன from tax. ஒன்னும் ராஜா, ஒரு பஸ் இருக்கு, அந்த பஸ்ஸை ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர்டேக்கிங்க்கு வாடகை கூட்டா எக்ஸம்ப்டடா? அதே மாதிரி ஒரு லாரிய ஜிடிஏக்கு வாடகை கூட்டா எக்ஸம்ப்டட். பஸ்ஸை யாருக்கு? ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர்டேக்கிங்க்கு வாடகை கூட்டா எக்ஸம்ப்டட். லாரிய ஜிடிஏக்கு வாடகை கூட்டா, அப்படின்னு ஒரு பஸ்ஸை ஜிடிஏக்கு வாடகை கூட்டா டாக்ஸபிள். லாரிய ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர்டேக்கிங் வாடகை கூட்டா டாக்ஸபிள். படமா நடக்குது, எல்லாரும் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர்டேக்கிங் பின்னாடி ஏற்றிட்டு போறதுக்கு இல்ல. How would if Nishant had rented a vehicle designed to carry passenger to such GTA? Said activities not exempt under this entry. ஒத்துக்கிறியா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? இத்தனை நேரம் GTA ஓட ப்ரொவிஷன்ஸை ரீகால் பண்ணோம். ஹலோ சார், இப்பதான் நான் GTA ஓட எக்ஸம்ஷனுக்கு வர்றேன். ஜிடிஏவோட இது ஏன் நான் இப்படி வர்றேன்னா, எனக்கு நான் G stands for goodsல போய் பார்த்தனா transportation of goods by road except GTA and courier agency are exempt from GST ன்னு இருந்துச்சு. அப்ப நான் ரோடு வழியா என்ன பண்ணேன்னா goods-ஐ டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணேன்னா, ஹலோ, எதை தவிர it is என்ன from GST. That means எனக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சுன்னா GTA and courier agency are fully taxable அப்படி நினைக்காத. அந்த ஜிடிஏவும் கொரியர் ஏஜென்சியும் சில பல பேருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கும் எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. டாபிக் புரியுதா? வா சார், ஜிடிஏ சர்வீசஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் பை என்ன ஏஜென்சி?
by way of transportation in a goods carriage. Goods carriage na vehicle. Goods carriage na tempo, truck, vehicle, lorry இதெல்லாமே என்ன carriage? Goods carry பண்ற vehicle. அதான் goods carriage. ஒத்துக்கறியா? சார் நம்ம ரயில் ஆர் வெசலுக்கு ஸ்பெசிஃபைடு குட்ஸ் படிச்சோமா? ரிலீஃப் மெட்டீரியல். ரயில்வே எக்யூப்மெண்ட் இஸ் டாக்ஸபிள். டிஃபென்ஸ் ஆர் மிலிட்டரி எக்யூப்மெண்ட். agricultural produce, milk, salt and food grains including flour, rice and pulses, organic, newspaper and magazine. உயிரோட இருக்கியா? இது யாரு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணா? ரயிலா? அதே விஷயத்தை யாரு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணாலும் it is exempt from GST. Number 1, relief material. Number 1, defense or military equipment. Defense or அப்படினா railway equipment is கண்டிப்பா இல்லையா? then என்ன produce? சொல்லு. milk, salt and food grains including flour, rice and என்ன manure? newspaper or magazine is exempt from. அப்ப transportation of specified goods by dash also is என்ன சார்? சரி, புதுசா ஒரு புயல், இப்ப ரீசெண்டா ஒரு புயல் வந்துச்சே, என்னது? புயல் வந்து போன மாதிரியே சொல்றேன் சார். புயல் வந்து போன மாதிரி சார். அந்த புயல் வரும்போது எஃபெக்டட் பீப்புளுக்கு எஃபெக்டட் ஏரியால ரிலீஃப் மெட்டீரியல் ஐதர் ரயில்ல கொண்டு கொடுப்பியா ஆர் வெசல்ல கொண்டு கொடுப்பியா? எஸ் சார். அதே மாதிரி என்ன சார், ஜிடிஏல கொண்டு கொடுத்தால் ஜிடிஏ போக முடியாதுன்னு வச்சுக்கோ. ஏன்னா ஜிடிஏ மீன்ஸ் அ பர்சன் who are transporting in road. அதான் காண்றதுக்கு இல்லையே, புயல் வந்தோட ரோடே காணும், அதான் பிரச்சனையே. So transportation of specified goods by என்ன road is என்ன from GST? exempt from GST. அப்ப ஹெலிகாப்டர்ல கொண்டு கொடுத்தா taxable. ஆமாடா, ஹெலிகாப்டர்ல கொண்டு கொடுத்தா taxable because rail or vessel and GTA அது மட்டும் தான் இருக்கு. சோ ஹெலிகாப்டர்ல நீ வந்து என்ன பண்ணேனா ரிலீஃப் மெட்டீரியல் கொடுத்தேனா taxable. ஹலோ சார், அப்போ ஹெலிகாப்டர்ல பிஸ்கெட்லாம் போட்டாங்களே சார், அதுக்கெல்லாம் ஜிஎஸ்டி கட்டணுமா சார்னு கேட்டா அது கவர்மெண்ட் போட்டாங்க. யாரு போட்டாங்க? அது எஸ் சான்ஸ் ஆஃப் சர்க்கார்ல இருக்கு எக்ஸம்ஷன். சர்க்கார் தான் கவர்மெண்ட், ஒத்துக்கிறியா? அது அங்க போய் பார்க்கணும். நீ நாளைக்கு ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் எடுக்கிற, எதுக்குன்னா வந்து சார் ரிலீஃப் மெட்டீரியல் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்குன்னா அந்த ஏர்கிராஃப்டோட ரெண்டுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டி தான் ஆகும். ஹலோ சார், எஸ் சார். ஏன்னா யாரும் அந்த மாதிரி எடுத்து பண்ண மாட்டாங்க சார், பண்ணா ஜிஎஸ்டி கட்டி பண்ணுன்னு சொல்றாங்க. இங்க வா. அப்ப டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் என்ன சார், என்ன மெட்டீரியல்? ரிலீஃப் மெட்டீரியல், டிஃபென்ஸ் ஆர் மிலிட்டரி எக்யூப்மெண்ட், agricultural produce, milk, salt and food grains including flour, rice and pulses, organic manure, newspaper and magazine. ஒத்துக்கிறியா? முன்னாடி சார் பிஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் we were having threshold limit இருந்துச்சு. என்ன லிமிட்? இவ்வளோ ருபீஸ் வரைக்கும் ஜிடிஏல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணா எக்ஸம்டட், இவ்வளோ ருபீஸ்க்கு மேல டாக்ஸபிள், அப்படி எல்லாமே. ஒத்துக்கிறியா? இப்ப கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, சிஏ பசங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, இந்த த்ரெஷோல்ட் லிமிட் வேண்டாம், ₹1 கன்சிடரேஷன் வாங்கி நீ வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு குட்ஸ் என்ன பண்ணா கூட டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணா கூட லயபிள் டு. அப்ப நீ வந்து சிங்கிள் கேரேஜா இல்ல சிங்கிள் கன்சைன்மெண்டா இது எதுவுமே பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ ₹1 கன்சிடரேஷன் இருந்தா கூட லயபிள் டு. ஒத்துக்கிறியா? I'm moving to the next exemption, man. Services provided by a யாரு? To a என்ன person? Including an unregistered என்ன person? அப்போ ஒரு ஜிடிஏ யாருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க? unregistered person including a unregistered casual taxable person other than யார தவிர தெரியுமா? ஃபேக்டரி நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம், சொசைட்டி ஒத்துக்க மாட்டோம், கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி ஒத்துக்க மாட்டோம், பாடி கார்ப்பரேட் ஒத்துக்க மாட்டோம், பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வெதர் என்ன ஆர் நாட் a registered casual taxable person. ஏன்னா யார் மேல போயிட்டா? unregistered casual taxable person மேல போயிட்டாங்க. கரெக்ட்டா? ஆர் என்ன ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. இத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இண்டிவிஜுவல் எண்ட் யூசர் கஸ்டமர் ஆர் எக்ஸம்ப்டட்னு சொல்றோம். புரியுதாப்பா? அதுக்கான சோர்ஸ் இந்த எக்ஸம்ஷன் தான் நான் சொல்றேன்.
Hello. அதுக்கான சோர்ஸ் இந்த எக்ஸம்ஷன் தான் my dear lovable students. அப்போ GTA யாருக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க? Unregistered person, including a unregistered casual taxable person other than factory. Factory registered ஆ இருந்தாலும் unregistered ஆ இருந்தாலும் நான் பாத்துக்க மாட்டேன். Number 2, society. Number 3, number 4, number 5 or not. Number 6, registered casual taxable person. என்ன? இதுல யார மிஸ் பண்றாங்கன்னா ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனை மிஸ் பண்றாங்க. எஸ் சார், பிகாஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் பை a GTA to a பின்ன எப்படி அந்த 7 ஸ்பெசிஃபைட் பர்சன்ல யார சொல்ல முடியும்? அதனால இங்க நீங்க தெரிஞ்சு பாத்தீங்கன்னா யார் இருக்க மாட்டா. ஏன்னா ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் எக்ஸம்ப்டட் கிடையாது. அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்கு தான் எக்ஸம்ஷன். ஆனா அந்த அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இவங்க எல்லாம் வர மாட்டாங்க. ஹலோ, புரியுது சார்? GTA has provided service. இங்க வா சார், GTA சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்களா இல்லையா? அவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணா இதுக்கு எக்ஸம்ஷனே கிடையாது, டாக்ஸபிள். GTA அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணா எக்ஸம்ப்டட். அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது இதுக்கு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. அந்த அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஃபேக்டரி, சொசைட்டி, cooperative society, body corporate, partnership firm whether registered or not, a registered casual taxable person. Hello sir. Yes sir. இவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த எக்ஸம்ஷன் என்ன ஆகாது. அப்போ GTA ஃபேக்டரிக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க, taxable. ஃபேக்டரி ரெஜிஸ்டர்டா இருந்தா ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் குள்ள போயிடுவாங்க, அன்ரெஜிஸ்டர்டா இருந்தா 24ல விழுந்துருவாங்க, கம்பல்சரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். GTA सर सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, बॉडी कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट को, रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सर्विस प्रोवाइड பண்ணாங்கன்னா இந்த எக்ஸம்ஷன் என்ன ஆகாது. அப்படினா இது யாருக்கு அப்ளை ஆகும்னா unregistered person other than these category க்கு அப்ளை ஆகும். unregistered individual end user customer க்கு அப்ளை ஆகும். It is enough from GST. I hope you are able to appreciate. So what is the first exemption? GTA பொறுத்தவரைக்கும் what was the first exemption? நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனும்னா transportation of specified goods by GTA are என்ன from GST. What are the specified goods? Relief material, defense or railway equipment is taxable, taxable, taxable. Defense or military equipment, agricultural produce, milk, salt and food grains including flour, rice and pulses, organic manure, newspaper and magazine. Now this NSR threshold exemption has been removed. Hello. The second exemption, my dear, service provided by a to a including a unregistered casual taxable person are exempt from GST. However, this exemption will not be applicable to factory, society, cooperative society, body corporate, partnership firm whether registered or not, casual taxable person. Registered casual taxable person. Shall I continue? Yes sir. இப்போ ஒன்னாவதா ரெண்டாவதா மூணாவது? சூப்பர் சார். சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் பை a GTA by way of transportation of goods in a என்ன carriage? Goods carriage. To a department or establishment of central government, state government or என்ன territory? Union. Or என்ன authority? Or governmental agency which has taken registration under the என்ன act? Only for the purpose of deducting tax under section N1 and not for making any taxable supply of goods or service are என்ன from GST. இதுக்கு RCM வராதுன்னு மேல சொன்னோம்ல, அதுக்கு RCM வராதுன்னா என்ன வரும்? இப்போ FCM வராது, because it is என்ன from GST. அப்ப நம்பர் 1 GTA சர்வீஸ் பத்தி பேசுறோம். Any service by way of transportation of goods by road except GTA and courier agency are exempt from GST. So நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா GTAவும் courier agencyயும் taxable அப்படி நினைக்காத. GTAக்குமே exemptions இருக்கு. Exemption number 1, transportation of specified goods by GTA are exempt from GST. Number 2, transportation of service provided by GTA to an unregistered person including a casual taxable person are exempt from GST. However, this exemption will not be applicable to factory, society, cooperative society, body corporate, partnership firm whether registered or not, a registered casual taxable person. The third one,
Sir, services provided by GTA to a person who has taken registration only for the purpose of deducting of TDS under section N1 is N from GST. புரியுறதா உனக்கு? The last one, service by way of N on hire. அப்ப உங்ககிட்ட ஒரு லாரி இருக்கு, giving on a goods transport agency, a means of N of goods. அப்ப ஒரு லாரியே GTA க்கு வாடகை கூட்டேனா, ஒரு பஸ் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர்டேக்கிங் வாடகை கூட்டேனா, லாரியே ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர்டேக்கிங் வாடகை கூட்டேனா, taxable. ஹலோ, லாரியே ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர்டேக்கிங் வாடகை கூட்டா taxable. பஸ் GTA க்கு வாடகை கூட்டா, that means என்ன சொல்லி வராங்கன்னா சிமிலர் லைன் ஆஃப் பிசினஸ். என்னது என்னது என்னது? அதாவது நான் லாரி வச்சிருக்கேன், GTA க்கு வாடகைக்கு வர்றேன், என்ன லைன் ஆஃப் பிசினஸ்? நான் பஸ் வச்சிருக்கேன், ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர்டேக்கிங் வாடகைக்கு வர்றேன், என்ன லைன் ஆஃப் பிசினஸ்? சிமிலர் லைன் ஆஃப் பிசினஸா இருந்தா சொல்லுங்க சார். நாட் சிமிலர் லைன் ஆஃப் பிசினஸா இருந்தா taxable. உன்னால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுதா? My dear lovable students, sir, what is G? Goods. அங்கிருந்தா இவ்வளவு தலைவலி ஆரம்பிச்சிச்சு. Transportation of goods by road except GT and courier agency are exempt from GST. Transportation of goods by inland waterways are exempt from GST. Transportation of goods by air from a place outside India till the customs station of clearance in India are exempt from GST. Transportation of specified goods by rail or vessel are exempt from GST. Specified goods are relief material. Railway equipment is always taxable, and military or defense equipment, agriculture produce, meat, salt and food grains including flour, rice and pulses. Sir, organic manure, newspaper and magazine. Right? So we got an understanding that என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா GTA and courier agency are fully அப்படி நினைக்காத. அவங்களுக்கும் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. ஒரு எஸ்ஸாவது போடு. GTA குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சியா? எஸ் சார். அவங்க குட்ஸை ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றாங்களா? எதுல? ரோடுல. ரோடுல எதை வச்சு? குட்ஸ் கேரேஜ் வச்சு. லாரியை வச்சா, டெம்போ வச்சா, ட்ரக்கை வச்சா. டெம்போ, ட்ரக், லாரிக்கு எத்தனை வீல் இருக்கு? 4 எக்ஸம்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க பாரு ஜிடிஏக்கு. சார், நம்பர் 1, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபைடு குட்ஸ் பை road is என்ன from GST? Exempt from GST. Number 2 is transportation of services provided by a GTA to a unregistered person, including unregistered, is exempt from GST. அவ்வளவுதான். That plain இல்லையா? Next one, service provided by a GTA to a person who has taken only for the purpose of TDS under section 51 is என்ன from GST? Services by way of giving on hire to a goods transport agency, a means of transport, is என்ன from GST. அப்போ லாரி யாருக்கு வாடகை கூட்டா? Exempt from GST. ஒரு பஸ் யாருக்கு வாடகை கூட்டா? Exempt from. அப்ப similar line of business இருந்தா exempt from GST. Different சார் லைன் ஆஃப் பிசினஸ் இருந்தா. இப்ப நான் எதுக்கு வர்றேன்னா சார் கொரியர் ஏஜென்சிக்கு வர்றேன். யாருக்கு? அப்ப யார முடிச்சிட்டோம்? குட்ஸ முடிச்சு குட்ஸ் வழியா இப்ப ஜிடிஏ முடிச்சு கொரியர் ஏஜென்சிக்கு வர்றோம். சார், கொரியர் ஏஜென்சி மீன்ஸ் எனி பர்சன் என்கேஜ் இன் டோர் டு டோர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். கதவை வந்து தட்டுவாங்க. யாரு? ஆஃப் டைம் சென்சிட்டிவ் டாக்குமெண்ட்ஸ். சார் 2 நாள் அனுப்பணும், 3 நாள் அனுப்பணும் அப்படிங்கிற கொரியர் எடுத்துட்டு போறதுக்காக. குட்ஸ் ஆர் ஆர்டிகல் யூட்டிலைசிங் த சர்வீஸ் ஆஃப் பர்சன் ஐதர் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி டு கேரி ஆர் அக்கம்பனி சச் டாக்குமெண்ட் குட்ஸ் ஆர் ஆர்டிகல். இது ஒரு டெஃபினிஷன் தான். ஒன் டைம் ரீட் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல. இந்த ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் எனக்கு வேணும். The main difference between an agency and GTA is that courier agency does not issue a note. Is that difference? Appo if consignment note issued na GTA, consignment note not issued na avladha irukku. Consignment note na enna theriyuma? எங்கிருந்து எங்கே குட்ஸ் போனோம், யார்கிட்ட இருந்து யார்கிட்ட போனோம், என்ன குட்ஸ் போனோம், என்ன வேல்யூ இருக்கிற குட்ஸ் போனோம், எவ்வளோ குவான்டிட்டி போனோம். கொரியர்ல எப்படி அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு திறந்தா பார்க்க முடியும்? கரெக்டா இல்லையா? ஏய், பிரைவசி மேன். நீயே பேக் பண்ணி டேப் பொட்டி பேக் பண்ணி டேப் பொட்டி டேப் பொட்டி பேக் பண்ற. ஏன்னா யாரும் பார்க்க கூடாது. அத போய் எப்படி அது கன்சைன்மென்ட் நோட் என்ன சார் லாஜிக்கலி போட முடியும்? ஆனா ஜிடிஏ புக் பண்ணும்போது அப்படி இல்ல.
இப்போ உனக்கு நீ பார்த்துருப்ப, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாரு. இந்த மாருதி இல்ல வந்து ஹுண்டாய் இந்த கார்ஸ் எல்லாம் வந்து லாரியில் அப்படியே எடுத்துட்டு போறதை பார்ப்ப நீ. ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு பார்த்துருக்கியா? எஸ் சார். அந்த ட்ரக் இருக்கு பாத்தியா, தட் இஸ் GTA. பிகாஸ் அவங்க ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் என்ன சார் ஏரியால வந்து அதை மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க. மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு ஷோரூம்க்கு எடுத்துட்டு வராங்க. சார் யோசிச்சு பாரு, ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இல்ல ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அது வந்து அந்த அந்த வெஹிக்கிளோட டயர் எலுமிச்சம்பழம் ஏறி இறங்குச்சுன்னா அது ரோட்ல ஓடும். ஆனா அது இன்னும் வந்து என்ன பண்ணல, அந்த ரிப்பன் கட் பண்ணி கிளாப் பண்ணலங்கிறதுக்காக ஷோரூம்ல இருந்து எது வரைக்கும் எடுத்துட்டு வராங்க? ஃபேக்டரியில இருந்து ஷோரூம் வரைக்கும் எடுத்து, இல்லைன்னா ஃபேக்டரியில இருந்து ஷோரூம் வரைக்கும் பக்கத்துல வரைக்கும் ஓட்டிட்டு வந்து அங்க இருந்து தூக்கி வண்டியில வச்சுட்டு புதுசா வந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வராங்க. ஸோ அதுக்கு GTA அங்க நீ யோசிச்சு பார்த்தேன்னா கன்சைன்மெண்ட் நோட் கொடுக்க முடியும். ஹலோ, ஏன்னா வேற ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து வருது, குட்ஸ் வருது. ஆனா கொரியர் ஏஜென்சி எப்படி கன்சைன்மெண்ட் நோட் கொடுப்பான்? அவன் வேணா என்ன பண்ணலாம்னா வெயிட் வேணா சொல்லலாம், இத்தனை கிராம் அத்தனை கிராம். அதுவும் ஏதாவது ஒன்று ஒரு கொரியர் அமிச்சாங்கன்னா உடனே கூட வராது. வந்திருந்தா அந்த ராமியை இவ்வளோ கஷ்டப்படுறான், அப்பவே சீதாவை போய் பிடிச்சிருப்பான். அந்த லெட்டர் மட்டும் முன்னாடியே போய் சேர்ந்திருந்தா அந்த ஒரு படமே வந்திருக்காது. அப்ப கொரியர் ஏஜென்சி சொன்ன டைம்ல அதுல என்ன இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த லெட்டர் கடைசியில் போய் சேருமா இல்லையான்னு போய் பார்க்கறதா நம்மளோட சஸ்பென்ஸ். போய் சேரும்போது அவன் இல்லைன்னு வை, சோகமா தான் இருந்துச்சுங்க வா. அப்போ மெயின் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் GTA அண்ட் கொரியர் ஏஜென்சி இஸ் GTA சார் என்ன கொடுப்பாங்க? கன்சைன்மெண்ட் நோட் கொடுப்பாங்க. அப்ப வெறும் படம் மட்டும் பார்த்தா பத்தாது, இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் லிங்கும் படம் வந்து அவங்கள பொறுத்தவரைக்கும் அது ஒரு படம், என்ன பொறுத்தவரை கன்சைன்மெண்ட் நோட், என்ன பொறுத்தவரை டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் GTA அண்ட் கொரியர் ஏஜென்சி. இப்போ தானா சேர்ந்த கூட்டம் அப்படின்னு நீ வந்து பார்த்தேன்னா என்ன பொறுத்தவரைக்கும் செக்ஷன் 132 ஆஃப் தி இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் சர்ச் சீசர் எப்படி சர்ச் பண்ணலாம். அயன் படம் பார்த்தேன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சர்ச் சீசர், அதுல பஞ்சநாமால சைன் போடுன்னு சொல்லுவான். ஆமா சார் காட்டுவாங்க, டைரக்டர் ஒன்று காட்டுவாங்க. ஏன்னா அவங்க நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க இது என்ன விஷயம், அவங்க படிச்சிருப்பாங்க அந்த விஷயம், செக்ஷனை படிச்சிருப்பாங்க. நம்ம படிக்கிறோமோ இல்லையோ, அவங்க படம் எடுக்கிறதுக்காக அதை பத்தி படிச்சிருப்பாங்க. நிறைய விஷயங்கள்ல என்னன்னா வந்து என்ன சார் தெரியும், அது உனக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். இப்ப கூட சாப்பிட்டு வந்து கூட என்ன வந்து என்கிட்ட ஒருத்தங்க கேட்டாங்க, சார் சங்கீதால சாப்பிட்டு வந்து பில் எடுத்துட்டு வந்து இதுல 2.5% 2.5% GST போட்டிருக்காங்களே, கண்டிப்பா சங்கீதா காம்போசிஷன் லெவியா இருக்காது. ஏன்னா சார் if in case of registered person whose aggregate turnover in the immediately preceding previous year does not exceed 1.5 crores or 75 lakhs as the case may be entitled to travel through composition levy. கரெக்டா இல்லையா? பின்னையே சார் 5% போட்டிருக்காங்கன்னு. சார் ஒரே ஒரு சர்வீஸ்க்கு மட்டும்தான் காம்போசிஷன்லயும் நார்மலி சேம் ரேட் இருக்கு. அதாவது ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு நார்மல்லியுமே 2.5 அண்ட் 2.5. என்ன நார்மல் டிஃபரன்ஸ்னா யார் சாப்பிட்டீங்களோ அவங்க கொடுத்து என்ன சார் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. காம்போசிஷன்னா அந்த டர்ன் ஓவரை கையில் எடுத்து பே பண்ணும். ஒத்துக்கிறியா? சங்கீதா சைவம், சைவமா இருந்தா என்ன அசைவமா இருந்தா என்னங்கவா, ரைட் சார். So the main difference between courier agency and GTA is the consignment note. Sir, அப்ப consignment note issue பண்ணா GTA, consignment note issue பண்ணலனா இங்க வா சார். ஒரு விஷயம் நான் ஹைலைட் பண்றேன், உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுமா எனக்கு தெரியல, முடியணும். G stands for transportation of goods by dash road, by road except GTA and courier agency is exempt. அப்போ GTA and courier agencyல சார் மட்டும் தான் டாக்ஸபிள் இருக்கா? கரெக்ட்டா? மிச்ச ரோடு வழியா எது போனாலும் நமக்கு ஜெனரலா என்ன ஐடியா தோணும்னா ஜிடிஏவும் கொரியர் ஏஜென்சியும் தவிர வேற யார் ரோட்ல என்ன பண்ணுவாங்க? இங்க வா ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஹரிபிரசாத் owns a truck and operate it himself. அவனே ஒரு டெம்போ வச்சிருக்கான், லாரி வச்சிருக்கான். நம்ம தெருவில் எத்தனையோ பேர் டெம்போ லாரி வச்சிருப்பாங்க, கரெக்டா இல்லையா? அவங்க ஒரு லாரி தான் வச்சிருப்பாங்க, ஒரு டெம்போ தான் வச்சிருப்பாங்க, ஒரு ஏஸ் என்ன சார் வெஹிக்கிள் தான் வச்சிருப்பாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குட்ஸை வந்து ரோடு வழியா ஒரு இடத்துல இருந்து he carries the goods booked for his truck without issuance of என்ன நோட். அப்ப இவங்க ஜிடிஏவே கிடையாது, ஏன்னா கன்சைன்மென்ட் நோட் இஷ்யூ பண்ணாதான் GTA. Service provided by Hari Prasad by way of transportation of goods by road
are exempt under entry number 18. இது எப்படின்னா transportation of goods by road except யாரு வேண்டிய யாரு GTA and courier agency. அப்போ இவங்க என்னவே இஷ்யூ பண்ணாததுனால சார் கன்சைன்மெண்ட் நோட் இஷ்யூ பண்ணலேனா அது வந்து கொரியர் ஏஜென்சின்னு சொன்னீங்க. கன்சைன்மெண்ட் நோட் இஷ்யூ பண்ணாதான் அதை அப்படின்னா எல்லா ஜிடிஏவும் என்ன பண்ணலாமேனா என்னவே இஷ்யூ பண்ண வேண்டாமே அப்படின்னா ஒரு பையன் அவங்க கிட்ட புக் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் காரணம்னா கன்சைன்மெண்ட் நோட் இஷ்யூ பண்ணாதான் இவே பில் ஜெனரேட் ஆகும். இது என்ன பண்ணலாம்னா சார் இந்த தெருல இருந்து அந்த தெருவுக்கு வேணா எடுத்துட்டு போகலாம். ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸுக்கு மேல டிராவல் ஆகணும்னா கண்டிப்பா உனக்கு என்ன வெஹிக்கிள் வேணும். இது ஒரு லாரி வச்சிருக்க, ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரக் வச்சிருக்க, சின்ன ஒரு டெம்போ வச்சிருக்க சார். இப்போ இந்த தெருவில் இருந்து இப்போ ஜம்புலிங்கம் ஸ்ட்ரீட்ல இருந்து சென்னாய் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு அடுத்த தெருவுக்கு நீ எடுத்துட்டு போறேன்னா அது இந்த ட்ரக்ல எக்ஸாம் ஃப்ரம் என்ன ஜிஎஸ்டி. அதுக்கு அவங்க கன்சைன்மெண்ட் நோட் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய. ஜென்ரலா இந்த மாதிரி ட்ரக் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா யாராவது வீடு சேஞ்ச் பண்றாங்க, ஒரு பொருளை இங்க அங்கே எடுத்துட்டு போனோம், பழைய பொருளை எடுத்துட்டு போனோம், ஃபேக்டரியா இருக்கும் இங்க ஃபேக்டரி என்ன சொல்லி பார்க்கலாம், ஃபேக்டரியும் ஷோரூம் என்ன பக்கத்து பக்கத்துல வச்சிருப்பானுங்க இல்ல. அப்ப பக்கத்து பக்கத்துல வச்சா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு பொருள் வரணும்னா கண்டிப்பா என்ன நோட்டு வேணும், கன்சைன்மெண்ட் நோட் இல்லைன்னு வச்சுக்கவேன் வர்ற வழியில சார் ரோட்ல கையை காட்டிடுவாங்க ஜிஎஸ்டி அத்தாரிட்டிஸ். ஐ வில் ரிலீவ் வித் மீ then section 68 will be applicable, inspection of goods in movement அப்படி நம்ம படிப்போம். அப்படி நம்ம காட்டினேன்னா கன்சைன்மெண்ட் நோட் காட்டி தான் ஆகணும், இவே பில் கொடுத்து தான் ஆகணும், அப்ளிகபிள் டிவைசஸ் காட்டி தான் ஆகணும். அப்படி காட்டலைன்னா அந்த டிரைவரையும் வெஹிக்கிளையும் டபால் குடிச்சிட்டு படாலும் போயிடுவாங்க. அவ்வளவுதான். அது வரைக்கும் நான் கூட்டிட்டு போவேன் நான். அதுக்கு நீ சிஏ ஃபைனல் வரணும், சிஏ ஃபைனலா இருந்தா கடைசி வரைக்கும் கிளாஸ்க்கு வரணும். இங்க வா. ரைட் சார். Individual truck or tempo operator who do not issue any consignment note are not covered with the term of GTA. ஒத்துக்கிறியா? Express cargo service is என்ன ஏஜென்சி? is என்ன சார் taxable. Express cargoனா ஸ்வைங் ஸ்வைங் போட்ட உடனே அங்க பொருள் வருதுன்னா it is என்ன சார் professional couriers எல்லாம் இருக்காங்கல்ல, they are என்ன ஏஜென்சி? courier agency. அதுக்கு என்ன உண்டு? டாக்ஸ் உண்டு. சார் அங்காடியா liable under the என்ன சர்வீஸ்? courier service. எஸ் சார். இது ஒரு பேரு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் யூஸ் பண்றது. சர்க்குலர் போட்டிருந்தாங்க. அங்காடியாவும் என்ன சர்வீசஸ் தானாமா? கொரியர் சர்வீஸ் தானாமா? இது கொரியர் சர்வீஸ். ஹலோ சார். எஸ் சார். இங்க வா சார். அப்போ வா. இங்க என்ன சார் ஒரு கதை, பெரிய கதை. ஜி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்ன அண்ட் என்ன? குட்ஸ் அண்ட் ஜிடிஏ. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் தெளிவா, அதாவது அந்த ப்ரொவிஷன்ஸை ரீகால் பண்றது கிடையாது. இப்போ டார்கெட் எப்படி ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் படிக்கணுங்கிறது டார்கெட். ஹலோ, நான் எங்கிருந்து எதுக்கு வர்றேன் அந்த ஃப்ளோ புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னா உனக்கு சப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா புரிஞ்சிடும். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் பை ரோடு எக்ஸெப்ட் ஜிடிஏ அண்ட் கொரியர் ஏஜென்சி ஆர் எக்ஸாம் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. Transportation of goods by inland waterways are exempt from GST. Transportation of goods by air from a place outside India till the customs station of clearance in India are exempt from GST. Transportation of specified goods by rail or vessel are exempt from GST. Within India are exempt from இதுதான் மெயின் ஹீரோ. G stands for goods. இதிலிருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா GTA and courier agency are taxable. அப்ப அதுல முதல்ல யார் அனலைஸ் பண்றோம்? நீ நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா எனி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பை ஜிடிஆர் டாக்ஸபிள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்படி இல்ல, ஜிடிஏக்கு 4 டயர் இருக்கு, 4 எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. சார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபைடு குட்ஸ் பை ஜிடிஏ ஆர் எக்ஸாம் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் பை ஜிடிஏ டு an unregistered person including an unregistered casual taxable person are exempt from GST. அதுக்கு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. கரெக்ட்டா? டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் goods by transportation of service provider by GTA to a person who has taken registration only for the purpose of TDS are exempt from GST. நாலாவது hiring of NSR means of transport to a GTA are exempt from GST. clear? இப்ப next என்ன ஏஜென்சிக்கு வரோம்? so we are supposed to know what is the difference between what and what? GTA and courier agency. என்னப்பா? yes sir. சார் ஜிடிஏ சார் என்ன நோட் இஷ்யூ பண்ணும், ஆனா கொரியர் ஏஜென்சி என்ன நோட் இஷ்யூ பண்ணாது. இதுதான் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வாட் அண்ட் வாட். இதுல என்ன மெயின் டேக் அவே ஆஃப் அவர் டிஸ்கஷன் இஸ் ஜிடிஏக்கு எத்தனை எக்ஸம்ஷன் இருக்கு, ஆனா கொரியர் ஏஜென்சிக்கு எக்ஸம்ஷனே கிடையாது. கொரியர் ஏஜென்சிக்கு செக்ஷன் 11ல கொரியர் ஏஜென்சிக்கு என்னவே கிடையாது. ஆனா ஜிடிஏ க்கு எத்தனை எக்ஸம்ஷன் இருக்கு? 4 எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. கிளியர்? அப்ப இங்க A stands for
Agriculture and art related services. B stands for C, D, E, F. G stands for what? So goods, GTA, courier agency. Three parties we have actually discussed. The principal is the subsidiary is what and what? Adila GTA is having an exemption, whereas courier agency is not having any exemption. I have a doubt. For this GTA, what mechanism will be applicable? FCM or RCM as the case may be. If the GTA adopt 12% FCM. If the GTA does not opt for 12%, 5%. Right? Yes, sir. For NI agency, is it covered under 9353 anywhere? No, sir. That means always NSCM. So that professional couriers or whatever may be the couriers, my dear lovable students, they have to collect GST from the recipient always on NSCM. There is no question of RCM. Right? Yes, sir. Yes, sir. Appo package A stands for art related service, supply of farm labor, basic agriculture operation, process carried out in agriculture farm, renting or leasing of agro-machinery vehicle for the purpose of agriculture, loading, unloading, packing, storage and warehousing of agriculture produce, agriculture extension service and service provided by any agency for purchase or sale of agriculture produce. Yes, sir. Service part number 2, service provided by warehousing of minor NSR forest produce, service provided by way of artificial insemination of livestock other than horses, services provided by way of intermediate production process job work, fumigation service is taxable, loading, unloading, packing, storage and warehousing of rice is exempted, service provided by storage and warehousing of is exempt from GST. Correct? B stands for which toll charges paid to access road or which toll charges paid to access road or which payment of annuity is exempt from GST. C stands for cab class 23 category part 1, part 2, part 3. Meter cab or auto rickshaw will be other first class and easy motor will be travel inverter public transport other predominantly for tourism purpose. Then in a vessel which is situated inside India. Are you really with me? Part number 2, service provided by hiring of means of transport to state transport undertaking having a capacity of more than 12%. Service provided to central government with transportation of passengers by air through a regional airport scheme for which a consideration has been received by viability gap funding. Air embargo terminated from Chennai, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, Nagaland, Tripura, Bangor. Non-AC contract other details and non-AC stage carriage. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Service provided by foreign diplomatic mission situated in India. Service provided by transmission and distribution of electricity by transmission and distribution utilities exempt from GST. Transmission provided by utility where extension of the up to the tubal of farmer is exempt from GST. Yes, sir. Sir, F stands for financial service. Service provided by RBI is taxable. Extending deposit loans or advance which consideration has been received by sir, interest or discount except credit card service, inter-purchase or sale of foreign currency between banks and authorized dealers and banks and authorized dealers are exempt from GST. By acquiring bank up to 2,000 rupees in a single transaction is exempt from GST. Correct? Sir, I am a person who is situated in multi-services ACC having the IFSC status to a non-resident who is situated outside in a foreign currency is exempt from GST. Basic savings bank account under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is exempt from GST. Yes, sir. Next one. G stands for goods. Transportation of goods by road except GT and courier agency. Transportation of goods by NSR inland waterways. Transportation of goods by air from place outside India till the customs station of clearance India. Transportation of specified goods by rail or vessel are exempt from GST. The specific goods, all those stuffs are there. Sir, GTA, there are 4 things are there. Transportation of NSR, specified goods by GT are exempt from GST. Transportation of sir, GTA to an unregistered person, including an unregistered casual taxable person, are exempt from GST. Sir, service provided by GTA to a person was taken registration only for the purpose of TDS 751 are exempt from GST. And the last one is hiring of means of transport to GT are exempt from GST. For courier agency, the difference between GT and the courier agencies, GTA is issue consignment note. Courier agency will not issue consignment note. Correct? Yes, my dear lovable students, there is no specific exemption under section 11 for NA agency, courier agency. We are done with the third slot. Slot number 3 is goods, GTA and courier agency.